Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips cara membuat ayam goreng. Pertama, nanti ayamnya akan saya ungkap menggunakan racik bumbu jadi. Kemudian nanti akan saya goreng. Setelah itu saya akan buat sambal terpisah. Teman-teman jangan lupa support aku, like, comment, share, dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan sama video selanjutnya. Ikuti ya teman-teman.
biji.